In Arles, a fascinating past is re-emerging. That of the Arles duplex, a prestigious trading port that thrived on both banks of the Rhône in the early days of antiquity. This is where archaeologists are preparing to explore the riverbed with the utmost discretion. An extraordinary mission that will reveal the lesser-known side of ancient history. This morning, Luc Long, head of the operation, is giving some final words of advice. For the team, the dive ahead is set to be very dangerous. Juste penser, c'est le noir absolu, fort courant, donc on est vigilant, quoi. On se sépare pas, on essaie toujours de rester à vue de la lampe du binôme, d'accord? It's a demanding task that requires exceptional diving skills. These archaeologists report to DRASM, the French public body responsible for underwater and submarine excavations. For security reasons, we are unable to give the exact date or place of these investigations. An interesting deposit has been spotted at a very unusual depth. The archaeologists are in charge of filming it. The site is located 20 meters underwater. In this part of the Rhône, it is total darkness. The light from the lamps scarcely provides 15 centimeters of visibility. The current is so strong that the divers could get lost or swept away at any given moment. At no point must they leave the lifeline that has been set up. It leads directly to the search area. Large blocks of stone and a collection of huge wooden planks protrude from the silt, all covered with hundreds of ancient tiles. Voilà les tuiles ici. Là, on voit l'imbrication des tuiles. Elles sont adossées les unes aux autres. C'est un chargement de tuiles, quoi. Tout à fait. Avec du bois dessous. L'archéologue qui voit ça, il ne peut que reconnaître une épave. Si on voit pas une épave... Back at base camp, the archaeologists are analysing the footage that has just been taken. On voit souvent mieux en film qu'en réalité. En réalité, on ne voit pas comme ça. Voilà, regardez là, on suit cette planche-là. Il y en a deux de planches, on dirait. Il y en a deux. Regardez là, elle passe dessous. Regardez cette épaisseur-là. Oui. Ça vient par-dessus. Et ça continue pour au moins 6 mètres. On continue la planche, on remonte. Les nœuds du bois, encore des nœuds ici. Voilà. Vous avez vu là, les veines du bois, avec les stries, là, l'aspect ligneux qui est sillonné là. En fait, elle est rabotée, abrasée, érodée par le courant et le gravier, si bien que ces planches qui constituent le fond du bateau se sont désépaissies d'1 centimètre, voire 2, et que du coup, les nœuds du bois sont à vif. The scientists are convinced that they are dealing with a Roman shipwreck. They call it the Arles Rhône 24. Another artifact confirms their theory. Stop, elle est là, stop, stop. Voilà. A piece of metal that Luc immediately recognizes. It belongs to a uniquely shaped anchor, typical of sailing on the Rhône. En fait, on a une partie en bois ici, on a ensuite un assemblage avec une autre partie comme ça qui est certainement qui a cette forme-là. Et en réalité, pour les maintenir ensemble, il y a sans doute des chevilles, mais les Romains vont utiliser une pièce en plomb qui va permettre d'assembler la partie verticale de l'ancre
et la seule branche. Et ce sont des ancres de tout âge, c'est-à-dire des ancres qui permettent aux navigateurs de s'approcher de la rive, de l'accrocher à un arbre et de hisser le bateau vers la rive. Et s'ils doivent lutter contre le courant, en fait, ils vont comme ça, chaque fois, s'amarrer d'un arbre à l'autre et remonter le bateau. A towing anchor similar to one that has already been previously discovered in the Rhône. Et le bois de l'ancre a disparu, alors qu'il ne reste plus que cette pièce de plomb qui, elle, évidemment, a su résister. On a un chargement de tuiles, on a le bois du bateau et en plus on a un élément d'accastillage. Bon, je veux dire, ça fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent vers quelque chose de très cohérent, de très homogène, un bateau qui a coulé avec tout ce qu'il y avait à bord. It's not surprising to find a Roman shipwreck a stone's throw from the historic centre of Arles. Ideally located on the Rhône, a gateway to the Mediterranean, the city played a strategic role in the Roman Empire. Hundreds of cargo vessels from across the empire passed through this large river and maritime port, few of which are still intact. So why did the Rhône 24 sink? Archaeologists are eager to learn more about this ship and its cargo. They begin by setting up a grid system. Using these concrete iron bars, they mark out a survey area. Like a crime scene, the archaeologists meticulously make a note of each item. Luke is responsible for this astonishing cargo of tiles. He carefully measures and outlines their arrangement. The collected data is then processed by Laurent Masselin, the geographer of the operation. He immediately records them on a bathymetric chart. With every excavation, the archaeologists have been developing a unique 3D map. It reveals the nature and position of every archaeological discovery made in the river within the last 20 years. And today, something surprising has caught their attention. On voit tous ces petits éléments là. Donc là, on avait déjà 23 épaves qui se trouvaient donc en rive droite du Rhône. Et donc la prochaine qu'on positionnera sera donc exceptionnellement rive gauche, de l'autre côté, côté Arles. Until now, all the shipwrecks discovered in the Rhône were situated on the right bank, on the site of the ancient port of Arles. This is how it would have looked, a huge commercial zone where business is booming, with boathouses, storage facilities where dockers load and unload goods from all over the empire. From the 1st to the 5th century AD, Arles was a prosperous port city that brought together the trade, taxes and riches of the Roman Empire. The archaeologists are faced with a mystery. Why was the Rhône 24 not found like the others on the right bank of the river, where the ancient trading port once stood? This newly discovered shipwreck marks the beginning of a fascinating investigation. Luke's draftsmanship brings this boat to life. Judging by the dimensions of the stack of tiles on the bottom of the boat, he estimates it to have been almost 18 meters long. According to Luke, these tiles were used to steady the ship. J'ai l'impression que les tuiles, elles sont résinées. Il y a une couche de résine qui les colle, qui les recouvre. Toutes ces tuiles sont collées ensemble volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas du tout un chargement pour le coup. C'est un bateau qui a été mobilisé et aménagé avec un lest à poste qui ne se démonte pas. Ce qui laisse penser qu'évidemment, le chargement qu'on mettait sur ce bateau était d'une grande importance. Why was this boat built with such a ballast? What was it carrying? The next dives are going to be crucial. L'André Michel, si vous me recevez, c'est pour vous signaler qu'il y avait des plongeurs dans le fleuve là.
Ok, bien reçu, on fait attention. Passez une bonne journée. The investigation continues beneath the constant flow of boats. Inside one of the grids, the archaeologists are in for a big surprise. There are hundreds of ancient coins scattered across the riverbed. Among them, gold coins. Ça va? Oh, dis donc, il y en a une qui brille beaucoup. Hein. C'est pas du bronze clair, ça, c'est de l'or. Il y en a deux. Ouais. Et tout autour, il y a toutes ces petites monnaies en bronze. Bon, mais dites donc, les gars. Il faut pas gratter pour les trouver. Hein. Tu passes la main comme ça, tu dégages une première couche de quelques centimètres de vase de sable. Et au milieu de gravats, de gravier, là, il y a les pièces. Hein. Tout regroupé. D'habitude, dans nos carrés, sur la rive d'en face, on a 4, 5 monnaies par carré. Là, on en trouve des centaines. Et en plus, au milieu de cette masse de petites monnaies de bronze, voilà qu'apparaissent maintenant des monnaies en or. À 12 ans que je travaille avec toi, c'est la première fois que je trouve des pièces en or. En plus, 2 dans la même plongée. For this team of archaeologists, these discoveries raise some questions. Why are such large amounts of coins being found grouped together, especially gold coins? Were they tossed into the river as an offering? Or do they come from the trade that flourished on the streets of Arles in ancient times? From the 1st century AD, the Rhône was home to the majority of goods traffic, coming from all corners of the empire. Arles opens its doors to the world. The city is brimming with shops where you can find both staple foods and rare exotic delicacies. Dans la colonie romaine d'Arles, on vit très bien, c'est une situation privilégiée. Arles bénéficie de tous les produits de l'Empire qui sont amenés par divers types de bateaux qui remontent le fleuve. Et elle stocke toutes ces denrées, toutes ces ressources et les redistribue vers le reste de la Gaule. Évidemment, au passage, tous ces produits qui viennent d'Orient, qui viennent d'Espagne, sont exposés et sont vendus sur les marchés de la ville. The Arlesians are citizens of the Roman Empire. As such, they reap the numerous commercial and legal benefits. Their official language is Latin. Their laws and monetary system also align with that of the Romans. Les gens, ils payent avec des monnaies d'or, des monnaies d'argent et puis des monnaies de bronze qui sont les plus courantes, bien sûr. Et ces monnaies sont fabriquées, produites, frappées dans divers ateliers monétaires impériaux, y compris à Arles. Mais en fait, on voit bien à Arles que toutes les monnaies de l'Empire circulent. Hein. C'est une plateforme importante et portuaire par laquelle passent énormément de gens de toutes les nationalités. C'est le propre d'ailleurs des grands ports de l'époque. A hub of ancient commerce, Arles lies at the heart of the Roman economic and political system. How does the wreck discovered by archaeologists link to this commerce?